මුල් සමන්දේ කියලාච්චි BBC සිංහල සේවයේ සහ දෙපාරේ කියක් එක නිදහස් මාර්ගයේ දිවිස කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම කාර්ය තොරතුරු මහතේ තියෙන බාධාවක් තමයි ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් තොරතුරු නිලධාරීන් ආයතනවල නොමැතිකම. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය ගත්ත පස්සේ කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් විතරක් සීමා වෙනවා. මේකෙදි ලොකු බාධාවක් කරලා තියෙන ජනතාවට තොරතුරු ලබා ගැනීම. හේතුව ලිපි හොමාරු මගින් දැන් කොළඹ ආදේශීය කාර්යාලයෙන් ගිහින් ලබා ගන්න යුතු තොරතුරු ලබා ගන්න යාම කොළඹින් ඒ ලිපි මාර්ගයේ ලිපි හොමාරුවටම සති කිහිපයක් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම දින 14 වැඩ කරන දින 14 වෙනි කාරණාවකින් එපිට මම කියන්නේ මේ අරිඳුගේ කතාවත් එක්කම තොරතුරු දැනගැනීමේදී අපහසුතාවයන් මේ තුලින් ඇතිවෙච්ච ආකාරය. මම සිතේ අනතිනි සමාජ දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට ආයතන පත්‍ර කීපයක් ගන්නවා. බොහෝමත් තොරතුරු ආයතන පත්‍ර තුනක් දැම්මම පස්සේ බොහෝ මාර්ගෙන් කතා කරලා ඔන්න දින 16ක් ගත වුණාම තමයි මට ලිපියේ ඉන්නේ තොරතුරු ඉල්ලුම් පත්‍රය ලැබුණ බව. තොරතුරු නෙමෙයි තොරතුරු ඉල්ලුම් පත්‍රය ලැබුණ බවට මට ලිපියක් දින 10ක්. ඊපස්සේ මම කතා කළා මෙහෙම කියලා. නෑ ඊට පස්සේ කියනවා මේ මාතෘමාගේ කටයුතුත් එක්ක තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ තොරතුරු දීලා තමයි මේ තොරතුරු දෙන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒකට මෙතන පැහැදිලි වෙන කාරණයක් තමයි තොරතුරු මානකට බොහෝ මෙවැනි රාජ්‍ය ආයතන ආම නිලධාරීන් තොරතුරු නිලධාරීන් ලෙස පත් කරපුවා. ඒ අනුකූලතාවයක් දක්වන්නේ නැතිව. තවල් මට දැන් ප්‍රශ්නේ තේරුණා. ඒකට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අපි තවත් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන මම I think it's the question about having access to information, particularly from areas outside Colombo. There's all kinds of communication delays. So let's get on to that. If there are any other questions, we can take the message. Yeah, sure. I have the same question. Sorry, we'll wait for her and then we'll come to you. Oh, okay, right here, sure, okay. I am working in Anuradhapura. Same thing, the Department of Archaeology. Then I have And if I have your name and the organization? Lanka. If you want to get information from the Cultural Triangle Fund institutions, we have no place to apply in our area, especially Anuradhapura and Colombo are the places representing all the sacred and archaeological areas. So we have no places to apply to. Right. Okay, thanks. Can I put your question? Yes, I'm Sarika Halim from Bangladesh. First, I'd like to congratulate the three speakers. Very commendable presentation. And I think Thomas from Norway, he was right to point out that the kind of questions they try to explore is mostly on the use of the fertilizers or the environmental impact assessment, because in developed countries the basic needs are met, the constitutional rights are safeguarded. But I turn to the Sri Lankan presentation. It's very interesting because it's kind of similar to from my experience. It matches with my experience. And you said, the lady speaker, I cannot see her name from here, that the journalist has to be trusted. I don't know how you define a trusted journalist, because in my country we have like a lot of media houses now, and they have become the fourth state. So wherever they walk in absence of a weaker opposition, they can ask anything, and it's quite easy for them to get access to information. But in some cases, those issues are sensitive. They have some challenges that they have to encounter. So, and also from my experience as a former information commissioner, when I was listening to your colleague, when he tried to explore and use the RTI in the local level, particularly in the sub-district and district level, it's really difficult because there the civil administration is much more powerful. And even in Chittagong Hill Tracts, where we have like sort of pluralistic administration, we have civil administration, we have military, police, and other law enforcing agencies with the three traditional rajas. It's really difficult for the journalists to
seek information and get access to those informations. And that cases, in most cases, they depend on the leaks that Thomas kind of explained what leaks are for. But the child is sometimes try to validate the leaks, the facts. So, and another issue is that the one act in my country, the Information Communication Technology Act, I don't know whether you have it maybe in Sri Lanka, to ICT Act, and we have one particular article, Article 57, which is now actually have become very problematic for the journalists, because if you put something on the FB or you're writing something which, if the government considers going against them, then the sub-inspector can arrest you. So keeping those facts, I would like you to comment. Okay, thank you. I think the last one I can answer. I think on FB and stuff like that, I think Sri Lanka is very soon getting there, where we'll start arresting people for posting stuff on FB. But the question, I think, basically is the drift I get is that access to information, particularly in the rural areas. And I'd like to ask our panelists, are we depending too much on RTI here? Because are we sort of trying to depend on RTI rather than our traditional sources? The good old journalism, is it being replaced? So I think I'd like to throw that to the three of you who would like to go first. Namini, you'd like to have a because I'm very forgetful, so I'm going to forget what was asked. Okay. So let me just, okay, I don't know why this isn't working. Maybe because you want it? No, it's fine. Okay. So about, you were asking how you define how a trusted journalist is. So that's a different topic altogether. But basically, I think it's about building personal credibility, and over the years where you show fairness. That's all. Even if you do a story which is negative to a particular institution, you make sure that you represent all sides. I think it was at AP that I was taught that if you do a story and the person that your subject is in prison, make sure you get at least a relative or a lawyer to balance the story. So trust is a matter of, institutions here are very politicized too. But within those frameworks, you can still do good journalism. That's all I can offer you there. So, and the other thing about rural administrations, I've heard this said, it's not only in outstation areas that it's difficult to access information. Even here in Colombo, we still don't know who the information officers are. You're met with like complete consternation when you call and ask, can you put me on to the RTI officer or the designated officer? And the only answer I can give there is usage. You just have to keep using it and ensuring that at all levels the requests keep coming in. People from India might be able to answer it more accurately because we are still very new here, how to fix those glitches in the system. You have to make it follow the law by using it, enforcing it. Thanks, Dominic. Thomas, you'd like to sort of give us your thoughts on are we depending too much on RTI, and what should be the balance between your good old traditional sources versus RTI? I think that if you combine the two things with normal sources, human sources, face who's saying something in an interview with documents, you got a good story, and that's the best. That's what I always look for. If I got anonymous sources coming with accusations against someone else, could be a public authority, could be a private person, I think this is a weak story. If I don't have any documentation, how can I print it? If I got documentation, I always ask my sources, do you have any documentation? Any documentation will do. Then I'm starting to, I can create a good story, and mainly I ask for every part of the documentation, from document 1 to document to the last document, so I just can get the whole picture. But combining open sources with the RTI, I think is a perfect mix. Right, thank you. Any other questions? Yeah, sure. Well, I think that the important thing is that in the current context, where at least in India, fake news has become like more the norm, I completely agree with Thomas that it's important to be able to get facts and evidence, because very often what we are seeing in the media is just
mindless reporting of what the government is saying is the truth, without questioning, without querying. And that's where a law like the right to information is very useful, because the Prime Minister might make a statement, but then when you start filing RTI applications and say, can you give us the data to back this up? Can you tell us where the evidence is? So for example, in India, different senior officials, including prime ministers of the country, have said that there is terrible misuse even of the right to information law. But the moment you file an application and say, can you give us any studies, any research which shows that there is misuse of the law, they just say, well, this is just based on anecdotal information and we don't have any evidence. So things like that are on the rise, and I think in this whole space of fake news and not knowing what to believe, the right to information is a vital tool to play, even in journalism. And I agree, Navini, that the only way to make the system work is to use it extensively. And the more people use it and then appeal and go for complaints to the commission, to the courts, the more the system is likely to respond and function. And we've seen that in places where people are not using the right to information too much, the right just tends to sort of dissipate automatically, and as opposed to where people are aware, where they're actively using the law, and journalists are powerful. So I think it really helps if the journalist community decides to use the law. It's something that's not happened enough in India. We have some honorable exceptions, but not happened quite enough, and I think that that's a loss. So basically what you're saying is that use it or lose it. So, okay, I think let's get on to the other question. It's actually not a question. I wanted to congratulate Navini and Tarandu for using RTI so effectively in the first year. I think 4 or 5 years in India to encourage our journalists to use RTI. So I think a big kudos to both of you for choosing subject matters on high policy, like you were talking about cabinet decisions. I think there are very, very few RTI activists, seasoned RTI activists, who are asking for cabinet notes and decisions in India. And the kinds of issues that talk about 82 detention in prison, I think is really innovative. It's one thing to say, okay, fine, there's been a garbage, mountain collapsing, a disaster, and people dying. So there's an immediate connect. But then thinking about these things, it makes a huge difference. As far as the question of should we give up our standard ways of doing RTIs, finding information to do our stories, it all depends upon what is the orientation of the journalist as a person and the orientation of the newspaper. You want to give more prominent coverage to who said what in government, or which minister or which member of parliament said what, then you don't need RTI. But if you really want to hold government accountable, which I think is the main responsibility of the fifth estate, then RTI is the way. Like Thomas was saying, don't depend upon leaks. You can never justify, you can never substantiate, and there is a big danger. I don't know if you mentioned that. They might ask you, how did you come into possession of these documents? We will prosecute you under the Provisional Secrets Act. RTI, you can say, okay, this is released under RTI, now you do what you want to do. And the best thing is, those documents are government's own documents. They speak the truth as far as what the government considers to be the truth. So you can never be accused of defaming the government or defaming anybody else, a private individual who might have all information. So that is a huge advantage that RTI gives to journalists to do evidence-based, fact-based reporting. Okay, thank you. Yes, sure. One single questions to Navini and Abdul. This is first question is theoretically journalists in journalism, journalists who are working in particular media institution. If you identify yourself, I think that is. I am Leonardi from the National Police Commission. A person who are working on behalf of a particular institution has to follow the policies and has to abide by the policies laid down by that institution. Theoretically, journalists are going to follow these policies, and they have to have, because all the institutions have certain agendas. That is theoretical perception. I don't know how now. Then some information is you are
aggressively you are finding some information and some information not. You are not going through following those information. So how do you balance that in your journalism career or in your institution? Interesting. I'm not that. I know I'm not saying that තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය භාවිත කරනවා. තොරතුරු සදා ඒක තමයි වැදගත් අපි මේ පිළිබඳව සංසාර කරනවා. ඒ දිනාටම මේ අවශ්‍යයිතන සහෝදර ගොඩක් ආයතනේ හැබැයි මගේ එක අත්‍යත් තියෙනවා එක අවස්ථාවක්. ඒක තමයි දැන් සමහර ආයතන විශේෂයෙන්ම පොලිස් ආයතන තාමත්ම දේශපාලන බෝලයක් වලට වෙලා දේශපාලනයේ දඬුවමකට අහුවෙච්ච ආයතන. මොකද පොලිස් කමිෂන් එකේ ඉතිහාසය ගත්තොත් 2002 පොලිස් කමිෂන් සභාවක් කරනවා. 2000 අවුරුදු ගානක් අක්‍රියව පවතිනවා. මේ දේශපාලන අවස්ථාව නිසා ඊට 18 වෙනි සංශෝධනයෙන් බලතල අහෝසි කරනවා. ඊට 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් අරගෙන දැන් අවුරුදු දෙකක් විතර ගත්තා. මේවා වීක් කරනවා. ඉන්ස්ටිටියුෂනලි වීකන් ආයතන. ආයතනික වශයෙන් දේශපාලනික වශයෙන් තාමත් දුර්වල තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ ආයතන වල දැනට පවතින නිලධාරීන් සිටින නිලධාරීන්ගේ හෝ තියෙන සිස්ටම් වල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අත්‍තරම සිස්ටම් බව ඩෙවලොප් වෙලා නැහැ. මොකද අර තරම් දුර්වල දහමකට පත් කරපු ආයතන. මේවා ගොඩනැගෙමින් පවතින. දැනට මේ ගොඩනැගෙමින් පවතින ආයතන වලට ඇග්‍රෙසිව්ලි පහළ දෙන එක මතය. දැන් මන්දනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන අවුරුදු 100 ගණනක් පැරණි. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ 150කට වැඩි පැරණි. ඒක සිස්ටම් හැදලා තියෙනවා, කල්චර්ස් හැදලා තියෙනවා. ඒවට පාර දුන්නාට කමක් නැහැ. ඒවා තියෙන ඒවා එළියට කියන ඒවා එක්ස්පෝස් කළාට කමක් නැහැ. නමුත් මේ ආයතන ලත්තන මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න ඕනේ ආයතන. ටිකෙන් ටික ගොඩනගා ගන්න ඕනේ ආයතන. දුර්වල කරපුවා. බොහොම ස්තුතියි විශ්ලේෂණයේ ප්‍රශ්න ඒගොල්ලන්ට මේවට පහර දෙන එක සාධාරණද කියන I think the question is, I think we have a very important guest here. He is from the National Police Commission, Mr. Veeraraj. I think somebody that most journalists would want to deal with. But Mr. Veeraraj's concern is that it's a fledgling new commission, so whether it's fair to harass and attack them. Frankly, I haven't really seen anything negative about the commission, but maybe Karindu wants to answer and then Namini will respond. About his other question is, how do you decide what information you want and basically what is the bias of your organization or what's your agenda? And if you have an agenda, so I think Karindu, you want to go first and then I will remind you of the Yes, thank you. ඊනාරජ මහත්මයා අහුව ප්‍රශ්න ගැන කතා කළොත් මම හිතලා ප්‍රශ්න ගැන ඊනාරජ මහත්මයා ෆෝන් එකෙන් උන්ට තරම් කතා කරලා තියෙනවා, තර්ක කරලා තියෙනවා. Okay, the translator is saying that you need to speak closer to them. They cannot hear. It's not on. Yeah, okay. Basically, what Karindu was saying is whether he has, whether Karindu has attacked the police commission or not. ඇත්තට මුලින් කියනවා මේ ඊනාරජ මහත්මයා තමයි පොලිස් කමිෂන් සභාවේ තොරතුරු නිලධාරියෙක් විදිහට වැඩ කළේ. එතුමා තොරතුරු නිලධාරියෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී මම තොරතුරු ඉල්ලීමක් යොමු කළා. මට රිප්ලයි එකක් දීලා තිබ්බා තොරතුරු ඉල්ලීම ලැබුණා, තොරතුරු දෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ දේශපාලන හේතු වල මොනවා හරි හේතුව අපි දන්නේ නැහැ. එතුමා තොරතුරු නිලධාරියෙන් කියන්නේ එතුමා සාමාන්‍ය මාධ්‍යත් එක්ක ළඟින් වැඩ කරන නිලධාරියෙක්. තොරතුරු නිලධාරියා ඒ තොරතුරු නිලධාරිය තමකින් අයින් කළා වෙනත් පුද්ගලයෙක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට තොරතුරු හම්බුන්නේ නැහැ. මම දැන් තොරතුරු ඉල්ලීම් 3ක් යොමු කරලා තියෙනවා. තාම තොරතුරු හම්බුන්නේ නැහැ. නම් කරන ධාරියට අභියාචනයක් කරනවා. ඒකට හම්බුනේත් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් කමිෂන් එකට ෆිල්ලක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවා දැන් අපි එහෙම වුණාම දැන් අලුත් දැන් තොරතුරු පන්තත් අලුත්නේ. කාටවත් කියන්න බෑනේ තොරතුරු පන්ත අලුත් හින්දා අපි තොරතුරු පන්ත තොරතුරු පන්ත ආයතන විවේචනය නොකරිමු කියලා. ඉතින් අපි බලාම අපි කිසිම ආයතනයක පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. අපි විවේචනය කරනවා නම් විවේචනය කරන්නේ උදෙක් ඒ ආයතනය වැරද්දක් වෙනවා නම් ඒක හරිමකට ගැනීම අරමුණින් පමණයි. දැන් පොලිස් කමිෂන් සභාවට මම කාමර ප්‍රශ්නයක් ගැන අපි ලිව්වා. ජගත් දිනරාජ මහත්මයා කතා කරලා මට කිව්වා ඒක වැරදි කියලා. ඉතින් අපි අපේ තොරතුරු හරි. අපි ඒකකින්ද ඒක තහවුරු කරන්න RTI එකක් දැම්ම උත්තර නැහැ. ඉතින් අපි හිතනවා උත්තර කියන්නේ අපේ ඒක හරියින්ද උත්තර දෙන්න බැරුව ඇති කියලා.
එහෙම නැත්නම් කමිෂන් එකෙන් දෙන්න ඕන. මෙතුමා සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙතුමා මීඩියා මාධ්‍යත් එක්ක හොඳටම කටයුතු කරනවා. අපි කැමතියි මෙතුමා තොරතුරු නිලධාරියෙක් විදිහට කියනවා මොකද එහෙනම් අපිට තොරතුරු ලැබෙනවා. ඉතින් අර ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට එහෙම මේ ආයතනවල එහෙම ඇජෙන්ඩා වලට එහෙම හේකුත් නැහැ. උදේක්ම අපේ අරමුණ මහජන දැන් මිනිස්සු ඕන තරම් මම හිතන්නේ මේ එතුමියත් එකඟ වෙන්නේ නැති මිනිස්සු ඕන තරම් පොලිසිය ගැන ප්‍රශ්න මතු කරනවා. උදාහරණයක් මම කියන්නම් මාධ්‍යවේදියෙකුට ගැහුවා උද්ඝෝෂණයක් කළ එක හම්බන්තොටදී. ඒ සිද්ධිය වෙලාවේ පොලිස් කමිෂන් එකකින් චෝදනා පත්‍රයක් දුන්නා අදාළ සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරු ස්ථානමාරු කළා. හැබැයි අපරාධ නීතිය අනුව දැන් අපිට අපරාධ නීතිය අනුව හතරෙන් ගන්න එපා ටෝච් ඇක්ට් එකෙන්. එහෙම වුන්නේ නැහැ. ඒක ගැන පොලිස් කමිෂන් එකෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී කිව්වා අපිට අපරාධ වරතල් නැහැ කියලා. හැබැයි පොලිස් කමිෂන් එකට අපරාධ වරතල් නැති වුණාට පොලිසියට අපරාධ වරතල් තියෙනවා. එතකොට ඒක ගැන ඉන්ක්වයරි කරපු උසස් පොලිස් නිලධාරියා අදාළ නිලධාරියව අත්අඩංගුවට ගැනීමක් කරලා නැත්නම් ඒ උසස් නිලධාරියට විරුද්ධව විනයානුකූලව ක්‍රියා කරන්න පොලිස් කමිෂන් එක බෙන්ද දෙනවා. හැබැයි එහෙම එකක් වුණෙත් නැහැ. තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් විදිහට මම පැමිණිල්ලක් කළා පොලිස් කමිෂන් සභාවට ඒක 2015 නොවැම්බර් මාසේ. ඉතින් අද වෙනකන් ඒකට එක රිප්ලයි එකක් ආවා විමර්ශනයක් යනවා කියලා. අද වෙනකන් කිසිම තීරණයක් නැහැ. ඉතින් අපි ජනමාධ්‍යවේදීන් විදිහට අපිට අත්දැකීමක් තියෙනවා පැමිණිල්ලක් කළා එහෙම නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට දෙන්න කොහොමද? ඉතින් අපි මිනිස්සුගේ පැත්තෙන් හිතලා තමයි ඒ වගේ පළ කරන්නේ. ඉතින් ඊනාජ් මහත්තයා කියන්නේ මුදේ කිසිම පෞද්ගලික තරහකට ආයතනයක් එක්ක තරහකට කිසිම දෙයකට ජනමාධ්‍යවේදීන් මම නෙමෙයි මම හිතන්නේ කවුරුවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මුදේ මිනිස්සුන්ට යහපතක් කරවීමට පමණයි එහෙම ලියන්නේ. Right, thank you. And Namini, if you can talk about your agenda, do you have an agenda? See, the problem is, okay, this question of how do we use stories, how do we choose our stories is a different subject. But the problem here is that it's not for the information officer to decide whether I have an agenda or not. The law exists. If I file an RTI application, the information has to be released. If you are sitting in your office and thinking, this person has an agenda, therefore I must withhold this information, or trying to second guess my agenda, then the law isn't working. So, I mean, so no, really, this is nothing personal. I'm just telling you that in terms of our agendas, all media, your institution has an agenda. If an information officer is withholding information from me, the information officer has an agenda. We can debate agendas till kingdom come. But that is not the issue here. The issue is the law exists for a reason, and it might not be me. It might be somebody else who's lodging an application. Anybody can apply, and you have to release the information. That's the bottom line. Yeah, thank you, Namini. I think මම හිතන අපි හැමෝටම න්‍යාය පත්‍රයක් තියෙනවා ඒකේ පිළිබඳ තර්කයක් නැහැ. නමුත් ඒක ප්‍රශ්න තියෙන නීතිය රාමුව තුල ඒක කටයුතු සිද්ධ වෙනවා නේ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I think we are coming to the end of this session. So there's one other, yeah, sure, okay, maybe one or two questions we can take. We have 5 minutes. මම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අහන්නේ. මට පොඩි යෝජනාවක් කරන්න තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන් අරිතු සහ රාහුල් ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීයව තොරතුරු නිලධාරීන් නැති ප්‍රශ්නය. මම නම් යෝජනා කරන්නේ මේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට ලියාපදිංචි කටාලයෙන් තොරතුරු අයතුම් පත්‍ර යොමු කරන්න කියන එකයි මම ඒක ටෙස්ට් කරලා තිබුණා. ගොඩක් මාධ්‍යවේදීන් සහ සිවිල් පුරවැසියන් එක්ක මම මේ තොරතුරු අයතුම් කරන අයට ගනුදෙනු කරන කෙනෙක්. ඒක සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි නමක් මොනවත් හොයන්නේ නැතුව තොරතුරු නිලධාරී අමාත්‍යාංශ වනජීවන අමාත්‍යාංශය කියලා ඇඩ්‍රස් එක හොයාගෙන ඒකට යවුවාම ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද රෙජිස්ටර් කාර්යාලයෙන් යවන ලියුමක් අපේ රටේ පරිපාලන නීතියට අනුව රෙගුලාසිට අනුව ඒවා ડોකියුමන්ට් වෙනවා. ඒවට නිසි කාලෙට උත්තර බඳින්න කියන්නේ තොරතුරු කණුද යටතේ නැතත් සාමාන්‍ය පරිපාලන නීතිය අනුව රජයට ලැබෙන ලිපියකට උත්තර ලබන්න ඒගොල්ලොන්ට වගකීමක් තියෙනවා රාජ්‍ය නිලධාරීන්. ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න විශේෂ වාසියක් තියෙනවා අපේ රටේ පුරවැසියන්ට. ඒ තමයි තොරතුරු අයදුම් පත්‍රයක ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් නම් ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. අපිට ගෙවීමක් කරන්න නැතුව යවන්න ඕන නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තැපැල් කන්තෝරුවට කියන රෙජිස්ටර් තැපැලේ තොරතුරු අයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වාසිය ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න කියන යෝජනාව කරනවා. අනිත් එක තමයි අපි ගොඩක් දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තියෙනවා. රජ කාර්යාලයෙන් ලියුමක් යවුවාම අපි දින 4කින් 8කින් රිමයින්ඩර්ස් යවනවා, කෝල් කරලා අහනවා. මම කියන්නේ මේ ක්වෙරිස් නවත්තන්න කියලා. ඒ ක්වෙරිස් නවත්තන්න දින 14කට පස්සේ ප්‍රතිචාර ලැබුණ නැත්නම් හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිචාර සාර්ථක නැත්නම් හරි මේ RTI 10 ෆෝම් එකෙන් නිසි විදිහට මේ අපීල් එක කරන්නේ. අපීල් ප්‍රොසෙස් එකේ ගිහින් අන්තිමට කමිෂන් සභාවට ගෙනාට පස්සේ
අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ තරගින් ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳගත්ත ඒ විදිහට. රාහුලුත් ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. ඒක හොඳ දෙයක් වෙනවා. ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරොත් අපිට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. Okay, thank you very much. Maybe just take one last question, yes. On this request, now in this English, send an application. If the application form letter is returned, then address is there is no person of that address. What is the position for that? Because I sent a letter to the mediation board, that is coming under the Minister of Justice. They sent a letter back saying there is no person, there is no address. Now, in that situation, what happens? I think I'm sure at another session we can talk about the practical aspects of filing RTIs and stuff like that. Because we are now talking about the importance of using RTI for journalists. But there is a certainly a very valid point. Maybe we can talk with the RTI people who are handling this in terms of the logistics of that. So are there any other things, or shall we wrap up? Before we leave, I think I just leave one thought with you, because the question of delays in getting responses, and I don't know, Thomas, whether this is an experience that you also have. So I find that some journalists file the RTI, and sometimes the story is better when they don't get a response. Okay, because you file the application because you want to write the story, and whether you get the reply or not, you are anyway going to write the story. And if they take two weeks, so much the better, because you have a better story. As I say, sometimes don't keep your story by over verification. So it's not a good thing, but some people it happens. But again, I think the thing is keep going at it, and if you, as Namini was also saying, and then you did mention this, keep on using it. So final thought, I think we'll leave Thomas with his experience to leave us with a final thought. I can put this make it very short actually. If you think you got a good story but it isn't true, then you haven't got a story, in my opinion. So you can't document it, and you haven't got any documentation or reliable sources. Because as a journalist, you have to be accountable as well. You have to be reliable. We have to have sources for what we write. And a good story that isn't true is not a good story. Yeah, because I think the RTI, again, as with Thomas's experience, is you've got the story, but the confirmation that you're looking for, the documentation to back up whatever you've got. So that's a good source. That's a good way of doing it. But sometimes even if you don't really get a response, maybe you draw attention of the authorities by you can even report the fact that you actually submitted the RTI. You mean if you can get a response? No. I'm saying I've seen journalists writing a story based on the fact that they filed an RTI, and the RTI application becomes a story. So you're basically, in a way, you're putting pressure on the authorities to respond. Yeah. Okay, I think thank you very much for your patience. I think we've got a much more interesting session now. I think that's the lunch. Anyway, thank you very much for your patience. Thank you, and thank you very much to my panelists.